Iba ginabi nung in a special way, ma-recognize na kung ay sila dito! Sa mga pictures lang and videos, makita natin sila, no? Sa tuwang mga anniversary, makita natin ng inahanga mga itsura nga naging kabahin sang grow up sang Kakob Southern Baptist Church. Tapos, makita nyo? Maklaro nyo? Mga nanay, suksukan nyo ang tiparan nyo, babe. Salamat sa Ginoo, sila ang Hefner family with Kuya Bob and Ate Ivy, ang iyahang mga sisters, kag ang iyahang anak, kag ang Marble Baptist Church family. Palakpak sa mga kuso! Before we start, okay na natin sila ma-pray na daan, opening prayer na po apel as we bless Him with our prayers. Mga tindog ka mong tanan. Let us pray. Ginoong Diyos na labing gamhanan, nagpasalamat kami for this wonderful opportunity that you have given to us. To once again, Lord, gather in this place in one purpose and one reason. To glorify the name which is above every name, the name of Jesus Christ in our lives. Thank you, Lord, for this opportunity that once again, the Hefner family and Marble Baptist Church will share their blessing, Lord, sa Kakob community. And we believe it's not an accident, Lord, because you have put this in their hearts, Lord God, to be an arm as well, Lord, to touch lives na binagit sa amon diri sa Kakob community. Salamat, Lord, kay ini nga plano, ini nga purpose, i-plastar mo nga daan beforehand. And we believe that you are using them, Lord, to change lives, to transform lives in a very special way through giving. I believe, Lord, that ini nga generosity nila, ibayuhan mo, Lord, sa pinupilot pa nga pagpakamaayo. So sa madasun pa nga mga inatlaw,